All right. Welcome again in another tutorial of the topic integration. Hii tutorial inaitwa Generalization of a list of standard integrals 2, kwa sababu ni mwendelezo tu wa ile tutorial ambayo imetangulia hii tutorial ambayo inaitwa Generalization of a list of standard integrals. Lakini kumbuka pia hii tutorial iliyopita hii ya Generalization of a list of standard integrals na yenyewe pia ilikuwa mwendelezo wa tutorial nyingine iliyokuwa inaitwa standard forms. So hizi tutorial mbili zinapatikana kwenye playlist ya integration. So I will provide the link in the description section ya hizi tutorial mbili. So kwenye hizi tutorial mbili tulizojifunza sana sana ni hizo standard integrals au standard forms ambazo zinatusaidia ni kufanya hizi integration kirahisi. For example, kwenye hii tutorial ya standard forms tulisoma kwamba if you have to integrate a function x power n with respect to x, basi ambapo n is not equal to -1. Kwa hiyo n ni integer nyingine yoyote lakini is not equal to -1. Basi jibu lako tu litakuwa ni x power n plus 1 over n plus 1 plus c. So this one is a standard form. Okay, manake when I know this, I won't hassle if I encounter a function of this form, or if I have to integrate a function of this form. So kwenye hiyo ilikuwa ni kwenye tutorial standard forms, lakini kwenye tutorial generalization of standard integrals tukasema if now instead of x tukawa tuna a linear function ax plus b, so it must be linear, okay, power n. Tukataka to integrate with respect to x, ni kama hivi tu, ni kama hii kwamba itakuwa hivyo ax plus b n plus 1 over n plus 1 plus c. C is constant, except labda hapa tunaongezaga tu na times 1 over a. So this is also another standard form or another standard integral. Na kwenye hiyo tutorial hii hapa ya generalization of a list of standard integrals, and tutorial iliyopita tuliderive hii. Sasa tunasema a list of standard integrals. Manake standard integrals ipo nyingi. So in this tutorial tunaendelea kuzilist hizo standard integrals. By the way, kabla sijaendelea kusema kitu, hii hapa pia is when n is not equal to -1. Okay? So kama nilivyosema tunaendelea kuzilist hizi standard integrals. Tulianza kuzilist kwenye tutorial standard forms. Kwa tutorial iliyopita tukaongeza hii hapa. So kwenye tutorial hii tunaendelea kuzilist. Sasa kwenye tutorial hii ya leo nitazilist lakini sitaziderive kwa sababu derivation na sasa zile nne za kwanza mtaziona. Derivation ya hizo standard integrals inafanana tu na derivation ya hii hapa, ya hii. Okay? So ndo maana sitaderive, nitazilist tu. Nitaderive zile mbili za mwisho. So let me start now listing these new standard integrals. So sasa I'm gonna have two columns here. Column ya kwanza ni standard forms, yani zile tulizosoma, zile standard forms tulizosoma kwenye ile tutorial standard forms. Column ya pili ndio niite generalization of a list of standard integrals. Okay, so huku remember tulisema kwamba if you integrate cos of x, angalia ile tutorial, with respect to x tusema utapata tu sin of x plus c. So leo sasa I want to introduce you a new standard form. Badala ya x hapo ukiweka cos of ax, okay? Ax. So a is not a variable. A is the coefficient of this variable. X, a is a particular number, any number. Ni sawa tu na integrate hivi, yani utapata sin of ax plus c. Lakini sasa ongeza 1 over a. Okay, so hii ni mpya sasa hii. Chukue hii. So hii umeipataje? I'm not going to derive this in this tutorial, but I want to tell you that ukiangalia tutorial iliyopita ile ya generalization of a list of standard integrals, method niliyotumia kuderive ile standard integral ambayo nimeionyesha muda uliopita hapa
ndio hiyo hiyo inatumika tena kuderive hii hapa, okay? So it's the same method. So I will leave you with that assignment for now. Maybe in the future I will derive all of this, but it's just the same method, okay? So use chain rule to differentiate. Just watch this tutorial, angalia nilivyopatapata ile 1 over a times f of a of ax plus b. So the same method. And then another standard integral now. Kwenye standard form tulisema if you integrate sine of x with respect to x, you get negative cos of x plus c. So I want to introduce to you kama sasa badala ya sine of x tukisema hiyo ni sine of ax, basi ni sawa tu na useme 1 over a, I mean negative, don't forget the negative. So naona hapa kuna negative, kwa hiyo kuna negative, kwa hiyo ni cos a of x plus c, kwa hiyo times nini hapo? 1 over a. So this is also another standard integral. Get this one, okay? So hizi standard integrals zitakusaidia ni kuintegrate iwe simple. Okay? So get this one. Get this one, note it down, have it in your heart. So let's continue now. Kwenye standard forms pia tukasema if you integrate sec squared x with respect to x, tukasema jibu utakalopata ni tan of x plus c. So c is constant, okay? So today now I want to introduce you to this. If you integrate sec squared ax, okay, utapata vile vile tu tan ax plus c, lakini ongeza nini? 1 over a. So hii na yenyewe ni mpya hii, ichukue hiyo hapo. You see, so it's another standard in form. It's another standard form. All right? Yes. Also, zamani tukasema kwamba if you integrate cosec squared of x with respect to x, utapata nini? Negative cot of x plus c. So I want to introduce you to a new one. If you integrate cosec squared, baada x sasa ni ax with respect to x, utapata nini sasa? Utapata hivyo hivyo tu negative cot ax plus c, lakini usisahau kuongeza nini? Usisahau kabla ya negative hapa, usisahau kuongeza times nini? 1 over a. Kwa hiyo ukireplace x with a multiple of x au a linear function, okay, kama ile niliyofundisha kwenye tutorial, ukiintegrate jibu ni inakuwa kama umeintegrate tu x tu bila kuongeza chochote, lakini lazima uongeze hii 1 over a. So hizi nne hizi standard integral nne nilizoziintroduce, hii ya sin ax, cos ax, sec squared ax na hii ya cosec squared ax, method ya kuderive ni kama ile ile niliyotumia kuderive ile ya ax plus b, okay, ile ambayo ndio ya kwanza ku-revise leo, okay, kwenye hizi standard integral. Sasa ninazo nyingine mbili sasa, okay. So kwenye standard forms tulisema kwamba if I integrate, I mean 1 over the square root of 1 minus x squared with respect to x, nisema utapata nini? So utapata sin of inverse of x plus c. Okay, hii tulisoma kwenye tutorial standard forms. So let me introduce you to this now. If I integrate, sasa badala ya 1, let's have a squared minus x squared. Then sasa jibu langu litakuwa ni sin of inverse of x over a plus nini? Plus c. So hii ni mpya hii, chukue hii hapa. Okay? Chukue, note it down. Kama una notebook hapo iandike. Okay, zinabidi ziwe moyoni. So we are going to apply this to solve questions in the next tutorial. Okay? Sasa derivation yake hii nitaiderive, okay? Lakini kabla sijaderive hii, let me introduce you to another one. Kwenye standard form tukasema if I integrate 1 over 1 plus x squared, okay, with respect to x, I'm only going to get tan of inverse of x plus c. So let me introduce you to the new one now.
if I integrate, I mean a squared plus x squared, I'm only gonna get, so itakuwa ni 1 over a tan times tan of inverse x over a plus c. Okay, so note this one down, hii nyingine mpya. Okay, so this is another standard integral. So I'm going to derive hizi mbili za mwisho, okay, kwa sababu derivation yake inakaa tofauti. So let us start na hii hapa tuliosema kwamba if I integrate with respect to x 1 over a squared minus x squared, tunapata sin of inverse of x over a plus c. Okay, so to derive hii. So hii si tuanze upande huu sasa, si ndo hivi a squared minus x squared Kwa naweza ikawa hivi tu sasa na dx. So natoa a squared nje hapa, nabaki na 1 minus x squared over a squared kama hivi, si ndio? And then a square root a squared ni a, kwa hiyo itabaki sasa dx over, hapa tutakuwa tuna a, tutakuwa na 1 minus x squared over a squared. So hii a ni constant, naweza nikatoa nje ya integral, itakuwa 1 over a now dx. So we have 1 minus x squared over a squared. So tumefika mpaka hapa now. We want to find 1 over a dx, okay? So we have 1 minus x squared over a squared. So remember now, kwenye standard forms, remember, tulisema kwamba dx square root of 1 minus x squared, jibu ni sin of inverse of x plus c, okay? So hapa badala x squared, so you can see hapa badala x tumereplace x, yani tumereplace x hapa tumereplace x with nini? With 1 over a times x, okay? Kwa hiyo hapa ilikuwa x squared, hapa imekuwa nini? 1 over a times hivyo. Sasa remember, tulisema kwamba ukireplace x with a linear function or a multiple of x kama hivi, si ndio? Inakuwa ni vile vile tu kama huyu. Kwa hiyo hapa itabaki hivyo hivyo sin of inverse. So hapa si replace x with 1 over ax, kwa hiyo itakuwa hapa itakuwa ni times 1 over ax, okay, kama hivyo plus c, sawa. Lakini huku tumesema utaongeza nini? Hiyo 1 over a. Sasa usisahau hii 1 over a iliyopo nje huku hivi sasa, okay. So ndicho nilichosema hicho. Nisema kwamba tunaona hapa replace x with a multiple of x. So integration inakuwa vile vile except, yani ili kurahisishia fanya labda 1 over a let sasa na b. Kwa hiyo sasa integration inabaki vile vile, okay, kwa hiyo ingekuwa bx 1 over b, sawa? Lakini yani inabaki vile vile kasoro nitaongeza 1 over nini? Over b. Yani sasa mfano, let me just simplify, nikuelezea tena kwa undani, maybe nitakuwa nimekuchanganya. Hii mfano ingekuwa ni 1 minus b squared x squared, sawa? Maana hapa ni kama hivi tu, sawa? Inakuwa ni sin of inverse. Sasa hapa si nimeweka bx badala ya x, kwa hiyo ingekuwa sin of inverse bx plus c, lakini hapa mwanzo niongeze nini? 1 over b. Sasa hapa sisi tulipofika hapa, okay, hatuna b, okay, tuna 1 over a. Kwa hiyo ni vile vile tu 1 over ax plus c, lakini huku chini niongeze 1 over a. Sasa hii ya nje si hii huku, kwa hiyo usisahau, okay, na yenyewe ipo kwenye mpango mzima. So tumefika hapo sasa. Tumesema kwamba 1 over a hiyo kintegrate hii 1 minus x squared over a squared, tumesema unapata nini? Unapata hiyo 1 over
1 over a. Okay, 1 over a ni a tu, sawa? So let's just put a here. So let's just put a. So we have a, and then tumepata sign of inverse 1 over ax ni x over a plus c, si ndio? Lakini don't forget hii 1 over a ya huku nje, kwa sababu hii ni integration tu hii. So ukiingiza ndani hiyo 1 over a hapo utabaki na sin of inverse x over a plus nini c over a, lakini c over a na yenyewe ni constant tu, okay? C over a is constant kwa sababu a ni constant, c ni constant. Kwa hiyo jibu la mwisho ni sin of inverse x over a plus nini plus c. Okay? Yeah. So I have shown you kwamba nikiintegrate hii hapa 1 minus x squared over a squared ambayo sasa tuna hii hapa a squared minus x squared, jibu langu ni nini? Jibu langu ni sin of inverse of x over a plus nini plus c. So hii nishakwambia we note down. So sasa nimekuonyesha tu derivation yake. You can see pia nimetumia ile concept ya zile nne za mwanzo zile, okay? Kwamba ukiintegrate multiple of x kama bx au ax it just becomes vile vile, lakini kule mwanzo unaongezea nini 1 over b. So the other one ambayo tunataka tuiderive sasa ni hii tulosema kwamba nikiintegrate a squared plus x squared, nimesema jibu langu litakuwa ni 1 over a tan of inverse x over a plus c. So let's derive this, okay? So hii kuna katofauti kidogo, sasa kuna katofauti na kasimilarity kidogo. Sasa hiyo manake si ndo nina hii, naweza nikatoa a squared nje hapo nikabaki na dx over a squared, so nitakuwa na 1 plus x squared over a squared. So hii a squared naweza nikaitoa nje zaidi, inakuwa ni 1 plus x squared over a squared. Lakini but kumbuka tulisema kwamba ukiintegrate huyu unapata tan of inverse of x plus c. Maanake sasa mimi si nina hii sasa nina 1 over a squared na dx over 1 plus x squared over a squared. Acha tu nirudie hii standard form hii kwamba dx chini ya 1 plus x squared unapata tan of inverse of x plus c. Sawa. So hapa nimereplace x with nini? With 1 over ax. Sawa. Kwa hiyo badala ya x hapa nikaweka 1 over ax. Kwa hiyo okay, hii 1 over a square ipo nje as usual. So nikiintegrate sasa hiyo what am I going to get? Inakuwa vile vile tu, okay, kama huyo. So hapa itakuwa tan of inverse 1 over ax plus nini? Plus c, lakini ongezea nini? 1 over a. Sawa, hizi ndo nimeirudia mara nyingi sana kwenye standard integral zote ndo hivyo, okay? Hadi ile ax plus b. Inakuwa vile vile lakini unaongeza nini? 1 over a. So, yani ninachokisema hapo just to help you understand again, mfano ingekuwa 1 plus bx hivi, si ndio? Maana ingekuwa ni 1 over b tan of inverse bx plus c. Lakini hapa hatuna b, okay? Hapa tuna nini? Tuna 1 over a. Kwa hiyo maana imekuwa hivi. So now hii ni sawa sana mtu atoa aseme 1 over a squared. So hii nimeweka tu kwa ajili ya kusaidia uelewe, okay? So hii ni sawa sana mtu atasema 1 over a squared. 1 over 1 ni hii a tan inverse, so we have x over a plus nini? Plus c, okay? So tumefika somewhere hapa. So I mean nimesimplify hii hapa ndio nimepata hii, okay? So tumefika somewhere hapa. Tumefika hapa 1 over a squared. So when you integrate this one
tumesema ni sasa na hiyo 1 over a squared. So hapa tuna a tan of inverse x over a plus c. So nikiingiza hiyo 1 over a squared ndani, itabaki hapo 1 over a tan of inverse x over a plus hapa itakuwa ni c over a squared, lakini c ni constant na a squared na a ni constant, kwa hiyo c over a squared is just what? Is just a constant. So finally nitakuja kupata 1 over a tan of inverse x over a plus nini c, where c ndo hiyo constant. So hii sasa ndo ya kuikariri. So labda niandike vizuri. So tumesema kwamba 1 over a squared, okay, dx 1 plus x squared over a squared, ambayo hii tu ni sasa na mtu aseme nini, dx a squared plus x squared ni sasa na nini, tumesema ni sasa na 1 over a tan inverse x over a plus nini plus c. So nimesema hii ndo unafanyaje, unaikariri. Kwa hiyo nimekuongezea standard integral ngapi leo? 6. Okay, ile ya cos ax sin ax sec squared ax cos x squared ax na hizi mbili za mwisho ambazo nimejaribu kuonyesha derivation. So we're going to use in the next tutorial is tutorial kusoma maswali. You can see yanakuwa rahisi kidogo. See you in the next tutorial.